Mikro, jetzt geht das Mikro. Grüßt euch alle miteinander. Und herzlich willkommen bei Tartaria TV, hier bei uns auf dem Tartaria-Channel. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ich sehe, der Chat läuft schon sich richtig warm hier. Und ein bisschen um Verzeihung bitten wir, weil wirklich sehr viele Projekte im Moment gleichzeitig laufen. Und ja, ich habe auch gerade eben eins hochgeladen, unser Video für am Freitag. Magie der Worte heißt das Thema. Sekunde. Ich habe da so einen Frosch im Hals. Gibt schlechtes Wetter morgen. Ja, und ja, hoffe, euch geht's gut. Ähm, Es hat deswegen auch so lange gedauert, weil auch privat einiges läuft. Wie bei euch alle, denke ich auch. Wir merken das auch im Moment. Also ich sag mal, auch mein Zeitgefühl ist dahingehend so. Es kommt mir so vor, als wenn hier Stunden mittlerweile fehlen am Tag. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier 24 Stunden haben, sondern mir kommt es so langsam vor wie so ein 18-Stunden-Tag oder auch weniger. Ähm, Ich denke mal, das werden die meisten auch mitbekommen haben. Es geht auch anscheinend im Internet ein bisschen viral, was dieses Zeitgefühl betrifft. Und da erinnere ich euch nochmal an das Video Schlafen. Und das ist mir dann, ich habe mir das nochmal angeschaut, unser Video vom Schlafen von Bedun. Und was mir aufgefallen ist, so diverse Sachen. Ich meine, wir reden ja immer über Hypothesen. Ja, also das sieht man auch in den Kommentaren teilweise bei uns im Kanal. Es gibt immer für und wider Sprüche, aber im Großteil muss ich sagen, Fürsprüche. Und wenn man sagt, man wird nachts um 3 plötzlich wach, ja, und man ist dann irgendwie, ich sage mal, topfit. Und dann irgendwann gegen frühen Mittag fängt man dann wieder an, in den Schlaf zu fallen oder man wird müde, um es mal so auszudrücken. Was mir auch aufgefallen ist, die Müdigkeit bei sehr vielen Menschen im Umfeld ist sehr extrem hoch. Ihr könnt gerne mal in den Chat mal eure Meinung dazu schreiben. Ich kann den Chat nachher auch mal hier kurz auf dem Bildschirm blenden. Ähm, Können wir auch jetzt hier so parallel mal hier, ich blende euch das mal hier ein bisschen ein. Ich habe da ein separat das Fenster mal aufgemacht. Ich bin ehrlich gesagt zu faul, das jetzt in OBS einzufügen. Ich habe das zwar, ich sage mal, vorbereitet, aber ist mir jetzt, ja, wir sparen ein bisschen an Arbeit. Also, wie schon gesagt, am Freitag wird das neue Video auf Premiere laufen. Ich habe es jetzt erst hochgeladen. Ich lasse es bis morgen noch auf Privat stehen, wegen dem Translator, weil wir möchten ja auch gerne das übersetzt haben für alle anderen. Ihr wisst ja, wir haben japanische Zuschauer, amerikanische und so weiter, europäische Länder auch. Und das freut uns wirklich sehr, dass wir da auch Feedback bekommen und eure Kommentare, wie gesagt. Immer wieder schön zu lesen, jeden Morgen schaue ich rein, was für Kommentare, teilweise auch viele Fragen, die ich aber wiederum denke, die sich selbst beantworten können, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und das fehlt mir ein bisschen. Ja, mir fehlt es wirklich ein bisschen, das Gefühl, wir stellen hier Hypothesen in unserem Kanal und wenn es auch Übersetzungen sind, weil der deutschsprachige Raum füllt sich jetzt so langsam mit diversen Themen, was auch wiederum schön ist, ja, äh, dass es Menschen gibt, die sich bemühen, englischsprachige, russischsprachige oder ja, ist egal welches Land. Es gibt wirklich gute Länder, die sehr weit voraus sind. Ich sag mal Spanien ist mir bekannt, Italien, Russland wollen wir nicht drüber reden. Amerika natürlich weit voraus. Und das muss natürlich teilweise alles ein bisschen ins Deutsche übersetzt werden. Und jetzt haltet euch fest, ich hatte wirklich eine super Unterstützung, ein 4-Stunden-Video, diesen Bodycode, wenn ihr euch erinnert, zu übersetzen. Also der Text ist fertig. Wir reden hier von sage und schreibe 45 Computer-DIN A4 Seiten, die nochmal nachkorrigiert werden und ein bisschen angepasst werden und die dann noch eingesprochen werden müssen.
Hinzu kommen, wie gesagt, noch 2, 3 andere Projekte, die parallel laufen. Der Velun ist auf Hochtouren parallel zur Arbeit und meine Wenigkeit. Dann haben wir noch vor, wie versprochen, diese Diskussionsrunde auf Cube TV. Ich werde den Tartaria TV-Kanal, den Livestream-Kanal umbenennen auf Cube TV, um das Ganze ein bisschen mehr abzutrennen, weil es da ein bisschen kontroverse Diskussionen mit dem, ja, ich sage mal, YT, ihr wisst, wovon ich rede, hier im Hintergrund gelaufen sind. Und ja, da werde ich das noch ein bisschen abändern. Aber das eins nach dem anderen, Stück für Stück. Ja, Amerika ist nicht voraus, aber es gibt sehr viele Menschen, wie ihr gerade seht. Ich bin hier auf meinem Facebook, in der Facebook-Gruppe. Da gibt es zum Beispiel den LiftingtheVeil, den werden wir uns heute auch anschauen. Der Kanal ist wirklich zu empfehlen. Der Typ ist mega, der ist echt mega krass. Und dann habe ich noch eine Dame, ein Kanal, der nennt sich ARC. Ich habe das in der Beschreibung alles verlinkt mit dem Video. Wie gesagt, wenn ich interessante Videos finde, mache ich das hier mit deutschem Untertitel. Wir arbeiten nicht anders. Wir müssen auch teilweise so recherchieren. Und diverse Videos, die wirklich genial sind, die schneiden wir dann zusammen, mit Genehmigung natürlich von den YouTubern, was ich auch habe, wie zum Beispiel von LiftingtheVeil, habe ich die Freigabe, 1, 2, 3 Videos mal zu übersetzen und für euch ins Deutsche dann hier bei uns auf dem Kanal zu präsentieren. Nichtsdestotrotz, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe den Faden jetzt wieder ein bisschen verloren. Wir finden es wirklich teilweise schade, dass es sehr viele Menschen gibt, die irgendwie alles auf dem Silbertablett serviert bekommen möchten. Wir sind dankbar für die Leute, die dann Kommentare dazu schreiben oder in die Richtung dann zumindest mal die Leute animieren, recherchiert doch einfach mal. Und jeder kann für sich selbst seine Wahrheit herausfinden, weil was ist Wahrheit? Ne? Wir merken es jetzt extrem. Und noch ein kleines Bauchgefühl von meiner Seite her ist dieser, wo ich sage, die Zeit ist eigentlich rum, um jetzt irgendwie da noch großartig viel nachzurecherchieren. Also ihr könnt mich eines Besseren belehren. Die, wo wirklich sich schon jahrelang damit beschäftigen, wissen das mit Sicherheit, dass die Zeit eigentlich rum ist jetzt. Und ich weiß nicht, ich bin wirklich sehr zwiegespalten, wie viel Zeit wir noch haben, Videos rauszubringen, um wirklich noch die, ich sage mal, die letzten Menschen zumindest mal dazu bewegen, sich die Geschichte genauer zu betrachten oder was um uns rum passiert. Deswegen auch die Diskussionsrunde auf dem Cube TV in Zukunft. Da werden wir nochmal auf diese Allegorien und Alchemie und wie sich das Ganze verhält, werden wir noch näher drauf eingehen, auch mit der deutschen Geschichte, wo es auch 1, 2, ja, 3, wo ich weiß, die im freien Medium viel dazu gearbeitet haben und recherchiert haben. Auch kontroverse, ich sage mal, Aussagen stattgefunden haben. Was mich auch gefreut hat, ich habe das auf Telegram gelesen. Ich weiß nicht, ob das von Knopfloch war oder Everon mit der berühmten YouTube-Reihe. Der eine oder der andere wird es mit Sicherheit sich schon angesehen haben, die sehr sehenswert ist, weil da geht es wirklich um eigentlich alles, ja, über die Energiegeschichte, über Frequenzen, Sound und was noch alles dazugehört. Und er hinterfragt jetzt seine eigene Serie nochmal. Äh, also die Geschichte wird nochmal hinterfragt und nochmal hinterfragt und nochmal hinterfragt. Hier und da habe ich auch das Gefühl, werden irgendwelche Sachen komischerweise nicht irgendwie, ich nehme das Wort nicht gern in den Mund, zensiert, ähm, werden wir in eine Richtung gelenkt, wird unser Bewusstsein in die Richtung gedrängt.
dass man dann in diese Matrix einsteigt oder wie soll man sich weiter verhalten? Und, von meiner Seite her ist es so, ähm, wirklich alles hinterfragen und, sich nicht in irgendeine Richtung lenken lassen. Deswegen, wir machen rein Hypothesen auf diesem Kanal. Wir sagen, das ist eine Hypothese. Man soll sich damit selbst auseinandersetzen und sich die Fragen selbst beantworten. Deswegen beantworten wir auch nicht so viele Fragen in den Kommentarbereich von YouTube zum Beispiel. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Wie gesagt, ihr könnt im Telegram-Kanal werden öfters Sachen gepostet. Was der Vedun und ich uns auch mal beschäftigt haben, sind diese berühmten AI Bilder, die man gibt einen Satz ein, also wie eine Geschichte zum Beispiel, und dann kommen so diverse, Bilder dann raus, computergenerierte. Ich finde das genial, es macht ein bisschen Spaß. Also, jetzt nicht falsch verstehen, was dieses AI betrifft. Ich bin da ein bisschen auch zwiegespalten, ich bin da sehr vorsichtig, aber ich finde, was diese AI hier zusammen kreiert, ist gar nicht so übel. Und in dem neuen Video, haben wir auch ein 2 Bilder hinzugefügt, die wir mal selbst, kreiert haben. Also, wer da Interesse dran hat, das, fragt mich jetzt nicht genau, na ja, wie das heißt. Ich habe das irgendwo auf auf'm anderen Browser jetzt, anderen Monitor. Ist auch nicht so wichtig. Gibt's diverse Posts auch, was momentan verstärkt ist wieder, Fotografien von Leuten, die hier, Melted Bricks sagen die das auf Englisch, also geschmolzene Bauwerke, wie ihr hier seht, uns teilweise verkauft wird als, ja, wie soll ich sagen, ja, Gesteinsformationen von, ja, diversen geologischen Prozessen. Ich war in der Slowakei in Urlaub, auch an einem berühmten See, warte, wie heißt das übersetzt? Morske Oko Drachenauge, glaube ich, heißt das übersetzt. Das ist so ein See, ziemlich weit oben, soll ein ehemaliger Vulkan gewesen sein. Ich habe da auch Fotos gemacht. Und was mir auch wie hier im Wald sehr oft auffällt, sind sehr viele große Gesteinsbrocken. Und das würde mich mal interessieren, was da sich dahinter verbirgt. Deswegen auch solche Bilder sind nicht so uninteressant, wenn ihr wart ja bestimmt, die meisten waren mit Sicherheit im Urlaub. Und ich lege da sehr viel Wert drauf, wo ich durchlaufe, was die Bäume schon so zugewachsen haben. Man buddelt da mal auch ein bisschen und guckt da noch ein bisschen nach. Also, ist schon interessant, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, was einem dann so im Nachhinein auffällt. Und wenn man dann wieder dorthin geht, dann fällt einem wieder was Neues auf. Deswegen finde ich auch solche Fotos, ich hoffe, die sind groß genug für euch, ähm, immer wieder interessant. Auch übrigens ein interessantes Thema, ja, geschmolzene Gebäude, auch diese Burgruinen und was unten drunter sich befindet, wo sie draufstehen, ist immer wieder sehenswert, da noch mal genau hinzuschauen. Es gibt auch, 1, 2 russische YouTuber, die waren in Deutschland in diversen Museen und haben eigentlich ganz andere Geschichte erzählt, wie, ja, wenn man da so eine Begehung macht, ne? Ihr kennt das ja. So wie hier, ne? So hier diese Einschnitte und so weiter. Also, mega interessant, solche Fotos. Ich poste die immer wieder gerne. Leider ist die Menge mir zu groß, um das in Telegram noch mal zu posten. Ach, hier, was ganz viral geht im Moment im Internet. Ich weiß euch, ob es euch aufgefallen ist, diese neue Karte, die wohl irgendwo im UN-Gebäude sich befinden sollte. Wenn ihr das seht, schaut sie euch mal an. Wer die flache Erde-Karte kennt, ich denke, da brauchen wir nicht viel drüber reden, kennt nur diesen Umriss und hier außenrum ist dieser sogenannte Eisring. Und dann haben wir ja hier wohl noch diverse Landmassen. Ist noch spekulativ. Ich habe da noch nichts Weiteres gehört, bin aber noch hinten dran, was diese Karte betrifft.
ist zumindest mal sehenswert. Ja, und wie gesagt, noch diverse andere Sachen. Ich poste alle möglichen Dinge, was für mich wichtig erscheint. Und wie ihr auch seht, sind aus BitChute leider nichts mit deutschem Untertitel. Aber wenn ich dort Videos finde, werden die dann mal übersetzt und dann müssen wir mal gucken, ob wir da ein Problem bekommen, das hier zu posten. Gut, wenn ihr möchtet, ich schaue mal kurz in den Chat. Ja, grüße nochmal alle, die dazugekommen sind. Ich freue mich auch. Wir sind jetzt hier 131 aktuell. Das freut mich sehr. Noch eine Anmerkung. Ich werde diesen Stream nicht gespeichert lassen hier auf dem Kanal. Der wird dann in den Cube TV nochmal hochgeladen, wer da nochmal gerne nachsehen möchte. Wie gesagt, die Links zu den Videos, die wir uns heute anschauen, das sind 2 kurze Videos. Ich werde auch nicht zu lange streamen heute. Sind in der Beschreibung noch drinne. Also spätestens morgen ist der Stream weg, ist privat eingestellt. Macht aber nichts, weil ein deutsches Video, wie gesagt, am Freitag dann Premiere hat. So, habt ihr Lust? Wollen wir mal anfangen mit dem ersten Video? Habt ihr eure Kekse zurechtgelegt, eure Snacks und ja, ihr wisst schon, ich nasche gerne Kekse dabei. Dann lasst uns einfach mal beginnen. Ich mache das Mikro mal aus und wir hören uns dann gleich wieder. How do I begin to invite you on this journey? Is it by telling you about how we've been unwittingly cast into the mold of ancient spells from which we get our modern spelling? Cast just like a mold, or perhaps like a net, while caught like fish in the net of spells and spelling which have been cast, thus sentencing us to life sentences and the curses of this cursive, which are just terms, like serving a prison term. So we've been sentenced to the wards of these words, which can be deadly as swords if misunderstood. Or perhaps you missed the understanding of my terms, or possibly the sibyls of my syllables, or even the ancient rites of modern writing. We languish in our languid language in anguish ever since the ancient times of the English Angus and the phony phonetic phonics of the ancient Phoenician Phonix. How is it that we've been cast into this mold of spelling? Could it be, possibly, a form of government? From the Latin root govern, to control, and ment or mentalis, meaning mind, to control the mind, as government. English as a tool of phonic phonetics by the phony Phoenician Phonix reflects the creativity and cunning genius of the human race, which of course is not a race at all unless you're just another rat caught in this daily maze of this rat race, of this human race, against one another. We draw money from our banks, which are the edges of a river, which flows in currents to the sea, which is why it's called currency, because cash flows like pyroclastic ash flows to the sea, which is why we can trace back our roots of modern trade to the ancient Phoenician trade roots, and why our mundane weekdays seem to keep us in a perpetually weak days, until we are so weakened that we barely make it to the weekend. So each day we routinely awake in the morning, which is a Monday morning ritual, conversely conversing a morning at a wake for the dead. And thus the Bible speaks that the dead shall walk the earth.
so it appears that they already are, without even knowing it, just by the strange language of which they know not the true origins and what their words mean in etymology. And thus the significance and the signs of the sins in signification of their signatures on these dead legal fictions, such as IDs, mortgages, or mortgages, meaning death pledge, bills, etc. Because our citizenship begins when we board the citizen ship, which sails the high seas carrying the seamen, and it all begins when the male ship docks in the female slot or slip, also known as its berth, and unloads the cargo or the seamen which sail up the waters of the canal. So she then gets pregnant and now carries the precious cargo and will give birth to the new citizen, which must now register to board that citizen ship and repeat the cycle all over again until the citizens catch on to the ancient spells of phony phonetic Phoenicians, tools of commerce and piracy of the high seas, and the human commodity through the use of their made-up language, which gives us our modern English. It's my honor to extend to you an invitation into Etymology Esoterica Grammatica, or the study of root meanings of esoteric spelling, and discussing the topic of Philosophia. Philo, the love of, and Sophia, wisdom. Holy moly. That How do I stand up and applause for that? Oh my god. Brilliant. Absolutely brilliant. Bravo. No wonder that thing went viral. Go ahead. Consider the language misspelled. That was brilliant. Okay, you have to send me the link to that so I can share it. Yeah, will do. Check out the links in the video below. I've included more links and more information about this topic. Please look into this topic further if it sounds interesting to you and you are starting to actually see the connections between how all languages have the same roots back in ancient traditions. And this has been going on for thousands of years, which is why they included it in the Bible and said, let us go down and corrupt their language that they may not understand one another. So that's how it's been done for thousands of years. I'm not the one doing it right now. I'm just showing you how it's been done so that you can actually see the connections between these words that we would deem as homophones, which they're homophones, which come from the phony Phoenician phonetics of phonics and how words sound, because that's the magic in it. That's where the magic comes in. Because if you don't see the connections and you're lost in the scholarly dictionary rather than the esoteric dictionaries that hide the true meanings in the way it sounds, so that you'll pass it off as just coincidence and you won't look deeper into where these words come from and what they actually mean. Like how Paleo-Hebrew alphabet, or the Aleph-Bet, became the Greek alphabet and then became the modern English alphabet. So that is where this modern English language comes from, which is used to control commerce over the seas, and thus the banking system, and thus keep us in ignorance of how it's all connected. So thank you for your time. I appreciate you watching this video. Please feel free to share it. Please share this information and the links below. Please research further into this topic. I will include you more resources if you need those to get started into how this language, word spells and spelling has been going on, and how it's abracadabra. I create what I speak. And I'll close with a quote from Philip K. Dick. The basic tool for the manipulation of reality is the manipulation of words. If you can control the meaning of words, you can control the people who must use the words. And this has also been going on since
for thousands of years in slavery. How if a slave master can control and corrupt the slave's language, original, their true language, that they will no longer understand the terms that the master is using, so that they could actually be free. And so this is how the master uses control to keep the population subservient to the master. And this has been going on for thousands of years and still is, through our modern language and through our court system and through commerce. Because there's the English language is also known as legalese. It's the language spoken in all major modern court systems because it's used for control, because people don't know how the language is used and what it means. And I've included some more links for you to understand how it's been happening and how it continues to this day without our understanding. For example, like the word Christ. It's a common misunderstood term because no one understands the etymology of where it comes from, which the word Christ comes from the etymological roots of ancient Greek, Christos, which is oil, and chrism, which is milk, cream, or oil. It's the sacred fluid. It's the secretion of the consecration when we get anointed with the sacred fluid. And this is why you must get down on your knees to be anointed with the sacred secretion of the consecration of the sacred fluid, which is the sacred cream or milk or chrism, Christos, which is why today we have our Crisco oil. Because the Christ is the chrism, it's the oil of the cerebrospinal system, the cerebrospinal fluid, which contains an oil-like substance. And so that's what the Christ is. The Christ is the chrism within. It's the oil. It's everything but what we've been told that it is, what our common concept of what these definitions mean. So with that, thank you for your time. Please check out the links I've included below, research this further, and share this information, share this video, share the links, share everything that I've shared with you. Continue to pass this information on so that people can awaken to what etymology means and where things come from and how they're being used. My name is Cullen Smith. This is Lifting the Veil. You can find all of my full books, presentations, videos, films, articles, posts at subscribestar.com/liftingtheveil. Patreon has suspended this work and my account and income stream for this content. So, das war mal der erste Einblick. Also, das Thema ist ja Magie der Worte. Und was ich ja faszinierend finde, ich habe mich mit dem Thema ja befasst und habe das Video sozusagen vorbereitet und so weiter und so weiter. Und wie Pilze aus dem Boden kommen viele Kanäle, wo dann auch dieses Thema ansprechen. Also immer wieder. Und er hat jetzt hier auch angesprochen, die Sprache, sie ist kreiert worden. Wir haben das Video veröffentlicht, Alphabet. Und gib mir mal eine Sekunde. Ach Quatsch. Dä, 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 däm. Videos. So, und unter Playlist in der Regel Special. Na, wo haben wir es dann hier? Mal. Finde ich mich auf meinem eigenen Kanal hier nicht zurecht. Also das eine, was er angesprochen hatte, war das Christusöl. Das haben wir vor einem Monat veröffentlicht. Das nennt sich das Geheimnis. Gefragt hatte Karl. Karl. Nee, nicht der Karl. Sorry, Forstmann. Das Geheimnis, geht's um das Christusöl. Ich bin da mit dem Thema noch nicht ganz durch.
Habe jetzt auch den ersten Teil eines Hörbuches veröffentlicht. Ich muss noch den zweiten und den dritten Teil fertig machen. Da geht es auch um das Thema Christusöl. Das zum einen. Dann hatten wir, wie gesagt, das Video Alphabet. Da wurde auch eine Hypothese darüber, es wurde darüber gesprochen, wie die Sprache oder die Wörter entstanden sind oder überhaupt die Bücher. Gehe da jetzt nicht noch genau drauf ein. Boxsaga, jein. Also ich wäre da ein bisschen vorsichtig mit der Boxsaga, aber ist interessant. Hat mich auch interessiert. Wie gesagt, jeder muss für sich selber herausfinden, was er gut und was er für wahr und für nicht wahr. Wisst ihr, da kann man, ich glaube, uns jetzt stundenlang drüber unterhalten. Es gibt wirklich unterschiedliche Meinungen dazu. Einfach sich alles reinziehen, was man findet. Wie gesagt, wir machen ja auch verschiedene Themen. Ankh zum Beispiel ist auch nicht so, geht es auch um Symbolik und so weiter. Es gibt so viele Themen und irgendwie kommen wir doch wahrscheinlich irgendwann wieder auf den Nenner, also auf dem Stamm. Und deswegen, das sind immer so Ausflüge in eine Richtung, ne? Es wurde jetzt auch in Indien eine alte Schrifttafel gefunden und ich habe mir das nur kurz durchgelesen. Die andere Schrifttafel von den Sumerern, da gab es auch interessante Kommentare dazu mit der Keilschrift und so weiter. Also da gibt es auch sehr viel kontroverse Meinungen zu diesem Thema. Ne? Mm, Jasmin, ich werde es mir mal anschauen. Mache ich. Kein Thema. Für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir das Thema Magie der Worte ein bisschen anschneiden. Wie gesagt, am Freitag das Video dann. Ich habe jetzt noch ein Beispiel gefunden. Ich habe mal versucht, 2 verschiedene Beispiele zu finden, wo diese Wortgeschichte einfach mal angesprochen wird. Und den hier fand ich auch sehr interessant. Möchte ich euch gerne zeigen. Geht 14 Minuten. Ist ja von einer netten Dame. Der Name ist mir jetzt leider entfallen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch das gerne zeigen. Ich hoffe, ihr seid aufnahmefähig. Ich weiß, das ist manchmal anstrengend mit einem Untertitel. Aber es lohnt sich manchmal wirklich. And I heard a voice from heaven saying, "Write this down." So I did, and I do, and I'm going to share a few of my notebook entries. And I don't have any idea why I am sharing them today or right now, since the couple that I'm going to share with you are about, 9 months old. I don't know why, other than the same voice that I heard that told me to write it down, same voice that told me to share it. So I am. So I cleaned up my notes because there's no way that anyone could understand them by looking in my notebooks. To be completely honest and transparent, it took me a good 20 minutes. And I had to put on the reading glasses and flip the book in all different quote angles and directions so that I could figure out what it was. So I've cleaned them up a bit, and the essence of the message will be clearer. Words. Words is sword, just by swapping the W and the S around. Word, by swapping the D and the W around, you get draw. Draw, to write something down, or to draw means to produce or pull, take something out, as in he drew his sword for the duel. Proverbs 12:18
there is that speaketh like the piercings of a sword, but the tongue of the wise is health. Proverbs 15:4. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is the Yo, what breach up, in the everybody? spirit. And you probably can't read it, but I would leave the link in the description box for the Gospel of Philip. It says, under words and names subsection, the names of the worldly things are utterly deceptive, for they turn the heart from what is real to what is unreal. Whoever hears the word God thinks not of what is real, but rather of what is unreal. So also with the words Father, Son, and Holy Spirit, life, light, resurrection, church, and all the rest. People do not think of what is real, but what is unreal, though the words refer to what is real. The words that are heard belong to this world. Do not be deceived. If words belonged to the eternal realm, they would never be pronounced in this world, nor would they designate worldly things. They would refer to what is in the eternal realm. Now let's dissect some words. The name of the Father is the Son. Son, and using the same method, switch the S and the N, and we get a whole bunch of different meanings. And I want to point out that the letter O, there are many different sounds. An O can sound like O, ooh, or ah. So we have Son, S-O-N, that could be spelled S-U-N, the Son, or soon, or sown. Sun, soon, sown. Nos, nose. It also means a nose, as in your sniffer. I didn't add it, and I can't remember the scripts right now. Maybe I'll have it pop up on the screen. And the Israelites sent up a sweet savor unto the Lord, and the Lord, you know, he loves the good smells, its essence. But at any rate, I'll digress. Nose, N-O-S, K-N-O-W-S, nose. Also, it can be pronounced news or noose, nas or nas. N-A-S-S in Arabic means divine decree or a textual proof. Jesus or the Son was the word. In Hebrew, the verb nasar means to watch, to guard, or to keep. The Son will soon sow seeds of knowledge or news to watch, guard, or keep over you. And because everything has polarity, that's why I have noose up there, because to watch over and guard and keep could be a good thing, or it could be a trap to keep you noosed or enslaved. But the Son sows knowledge, or gnosis. And if we take gnosis and split the gnosis to G-N-O-S space I-S and just invert that completely, flip it all the way around, it's perfect. S-O-N-G, G-N-O-S, S-O-N-G, I-S-S-I, song of Psi. Psi is the seventh note of a major scale.
And I thought that this was really interesting. A solfege or solfeggio or solfa, also referred to as solfeo, is a system in music where every note of a scale is given its own unique symbol, which is used to sing that note every time that it appears. And that's also called the art of sight singing. I thought that was so interesting. Solfeo, Sophia, Pistis Sophia, solfege, solfeggio, solfa is a system. Sulfa is also an antibacterial capable of inhibiting the growth of bacteria. Very applicable. Solfeggio. Gnosis. The name of the Father is the Son. The name is the seventh note of the major scale in the song that accompanies it. And here's another entry in my notebook. Star. And again, by doing the same thing, switching the letters. Star is rats. R-A-T-S. R-A, Ra, or Ray, T, T-E-E, and the S. Ra, Tees, Ra, Tees, Ra, Tees, Ra, or Ray, Tees, Ra, or Ray, TAs. And a TAser is a stoker or fireman of a furnace, as in glassworks. Very cool. Ra, TAser. Ra, cross out the E. Taser, a Ra or a ray, the rays being reflected off, thus giving us little tasers. Taser is also spelled T-A-Z-E-R, but usually people spell it T-A-S-E-R. A taser is a non-lethal electroshock weapon used to incapacitate targets via shocks, electricity, that temporarily impair the target's physical functions. And you know what electroshock therapy does to the brain? Zzzt. Makes you unable to critically think any longer. Star. Rats. You dirty rat! In biblical imagery, stars are symbols of angels. Angels equal angles. What's your angle? Angel equals angles. In Revelation, and he drew the third part of the stars of heaven and did cast them to earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, to devour her child as soon as it was born. Samael, Satan, or the Gnostic, Yaldabaoth, is spoke about in the book of Enoch, and it describes the angel as the prince of demons, and also mentions that Samael is a great magician. What's his angle? In Revelation, Samael is the serpent with the 12 wings, and in his fall he draws the solar system with him to hell. The verse says that Satan tricked a third of those angels or angles to follow him. Revelation 12, now a war arose in heaven, Michael and his angels fighting against that dragon, and the dragon and his angels fought back, but he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. 2 Peter, for if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell, and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until judgment. Jude, and the angels
who did not stay within their own positions of authority, but left their proper dwelling, he is kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. And in Luke, it says, and he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. And again, you can't read it because it's very small, but I will leave the link in the description box in case you haven't read it before. But in the second treatise of the Great Seth, it says, there was a great disturbance in the whole earthly area, with confusion and flight, as well as in the plan of the archons, these angels. And some were persuaded when they saw the wonders which were being accomplished by me. And all these, with the race that came down, flee from him who had fled from the throne of the Sophia of hope, since she had earlier given the sign concerning us and all the ones with me. Those of the race of the Adonias, others also fled, as if from the Cosmo Creator and those with them, since they have brought every kind of punishment upon me. And there was a flight of their mind about what they would counsel concerning me, thinking that she, Sophia, is the whole greatness and speaking false witness, moreover, against the man and the whole greatness of my assembly. The scripture says the kingdom of God is within you. Our body and our mind are our temple, or the temple of God. Each one of us individually is responsible for clearing out the temple, our own temples. And I'll go ahead and just end it there. I have so many notebooks and so many pages in the notebooks. Leave a comment below if you'd like to see more of these. Give the video a thumbs up. Share, subscribe if you haven't already. Click the bell, yada, blah, 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 blah. And in the comments, yada. Okay, that's it, you guys. I'm done. Love yourselves and love each other unconditionally. So, also ich merke schon an der Frequenz, ist für einige wohl sehr anstrengend, das Thema. Ja, komm, Pause. Jasmin, ich bin mal auf deinen Tipp hier gestoßen. Ich mache das mal hier größer. Und habe auf dem Kanal DOENUT Factory, er hat auch Wortmagie als Thema gehabt. Jetzt die Frage, 15 Minuten. Möchtet ihr das auch sehen? Bin ich gerne bereit. Weil ich denke, das Thema ist wirklich nicht uninteressant, wenn man sich Filme oder die Medien sich anschaut. Selbst die nachgerichteten Nachrichten, ne? Ihr wisst, was ich meine, diese, ja, allerstündlichen Propagandadinger. Wenn man da genau zuhört und die Wörter mal versucht, genau auseinanderzunehmen, dann denke ich, ist das kein unwichtiges Thema. Also Filme oder selbst Lieder. Was hier bis jetzt noch nicht einmal angesprochen worden ist, ist das Reverse Speaking. Finde ich ganz wichtig. Reverse Speaking, also Rückwärtssprache. Es gibt einen Deutsche, ich habe den jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. In Telegram postet er Videos. Ich werde es beim nächsten Livestream gerne nochmal zeigen. Der bestimmte Sachen mit Reverse, also er spielt es normal ab und dann rückwärts. Und damit bekommt er Bestätigungen, ob das jetzt wahr oder falsch ist zum Beispiel. Damit kann man herausfinden, ob Wahrheit gesprochen wird oder gelogen wird. Ihr kennt ja bestimmte diverse Videos zu diesem Thema, sei es Musikstücke oder Aussagen, die dann rückwärts abgespielt werden. Auch in Spielen findet es statt. Siehst du, mir fällt gerade was ein. Ich habe was vergessen, ins Video hinzuzufügen. Naja gut, egal. Ich kann es
auch mal, es gibt auch 'n Deutsche, wie hieß der? Ist 'n so 'n Sprachwissenschaftler war das, ganz Bekannter, der auch Vorträge, gemacht hat über Symboliken und Sprache und wie die Wörter im deutschen Sprachgebrauch, ja, verändert wurden und so weiter. Gib mir mal 'ne Sekunde, ich muss husten. So, ähm, deswegen finde ich das Thema, meinerseits nicht unwichtig und es ist trocken. Aber wenn man sich, wie viele ich jetzt hier lese, sich damit beschäftigen, ähm, gar nicht so uninteressant, weil, man erkennt dann auch dem Gegenüber, ob er dich anlügt oder nicht oder was auch immer, ja. Wir benutzen Wörter, ohne zu wissen, was wir eigentlich sagen und das ist das Schlimme und wir bringen den Kindern das bei oder die Kinder noch viel, viel schlimmer, bekommen selbst diese englische Sprache so eingetrichtert über sämtliche Portale, dass denen noch nicht mal bewusst ist, welche Wörter die da überhaupt im Mund nehmen, ja? Gibt's auch so 'n Spruch: „Jedes Wörter sind Örter oder Orte. Jedes Wort ist ein Ort“, wenn ich da richtig bin. Ihr könnt ja mal ihr habt bestimmt auch so, Begrifflichkeiten im Deutschen. Könnt ihr gerne im Chat schreiben, freue ich mich. Sind ja einige da, die sich damit wohl befassen. Und für die, wie gesagt, die das gerne auf Deutsch ich habe das mal zusammengefasst in einem Video. So, wollt ihr jetzt das eine Video noch schauen von Word Magic, was ich hier aufhabe, oder wollt ihr lieber euch noch ein bisschen entspannen? Ich werde schauen, nächste Woche Dienstag dann, wieder ein Livestream, such mal ein Thema raus, irgendwas Spontanes. Ihr könnt mir auch auf Telegram eure Vorschläge gerne zuschicken, kein Problem, oder auf Discord. Ich bemühe mich da mal wieder mehr, aktiv zu werden, weil es, wie gesagt, ein bisschen, untergegangen ist aufgrund der Projekte im Moment. Gut, wenn ihr Interesse dran habt, dann spiele ich euch die 15 Minuten gerne noch mal ab. Ähm, Ich denke mal, von ganz vorne macht das Sinn. So, und ja, werde mal meine zweite Packung Kekse mir zu Gemüte führen. Und was zu trinken. Gut, dann lasst uns mal beginnen. Ich mache das ein bisschen lauter. Auf geht's. Yo, what up? It's DOENUT, and you tuning in to all your Illuminati news, and we back with Geoff Hughes. You probably know Geoff Hughes from previous videos that we did that went super viral on the occult controlling the planet, word magic, cryptocurrency, hidden meanings, and much more. Part of the reason that insurance companies between the ages of 16 and 25 have higher rates is because your frontal lobe is not developed and you're willing to take more risk. And with more risk comes more opportunity for accidents and so on, right? But then when you lose that riskiness, right, and you go into the safety, you stagnate your growth because you're not willing to take risk. You want to keep safe. You want to be safe. You know, that's what they want to do. Yeah. Safe, 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 safe. What is a safe? To lock up. So in order to be safe, you're locking yourself up. And if you're locking yourself up, there's nowhere to go because you can't get out. Right. The language that we have is it's so crazy how and society locked in the language. English is the worst language ever. They created this language to control masses. They'll take like Hebrew and Latin and French and combine it all together and make words like mortgage. We know what that is, right? Death pledge. Yeah, it's a death pledge. I think it was Rothschild who coined a phrase, I need not worry about who controls as long as I control the money. And money in itself is black magic, and most people don't even know where money comes from. Do you know where the term money comes from? No, where does this come from? It comes from Juno Moneta, Monet, Monio. Juno Moneta, she was the goddess, the wife of Jupiter. So what they would do is the Romans would go and they would actually mint. So Monio means mint the coinage, coins, money in the temple of Juno Moneta or Juno Monet. So that's where it came from. And it's funny because Monero, right? Monere is M-O-N-E-R-E. Monero is M-O-N-E-R-O. Traditionally, people back in the day would exchange means of whatever. So if I had eggs and you had, I don't know, cows or something like that, and we would exchange means, right? So I would bring the eggs and you would bring the cow and we would exchange them, right?
That would be my perception on the value would be your perception, and we came to an agreement and we would cross-exchange those. But once we cross-exchange those, would there be money anymore? Would there be any value in the transaction anymore? No, it's gone. I've exchanged my goods. Money disappeared. There was nothing there. But if you think about what we do now, right? What do we do now? They phonetically create something out of nothing. They program us to believe that that something means something. They pull a bond and stamp it on our birth certificate, produce the money into publication, and then after I give my money to somebody else and they give me the goods, they still have that money and then they can go spend it somewhere else. There's no transfer of energy. There's nothing. And there's just a perception that that actual piece of paper or that digital 1 and 0 has a value. Go back to the Bible. What do they talk about with usury and interest? It's one of the things that they say in the Bible not to do is usury. And this is a mockery. They make a mockery with money. We are actually part of the pagan cult because we're using their money. In fact, that's how we're surviving and living is off of their money, right? Right. And then you bill someone. I have a $1 bill. I get billed. I give them a bill. So it's like not even money. It's just billing. Everyone always has a bill. Well, it's a debt. It's actually, if you really want to understand money in itself, it's just a debt slave tool. That's all it is. It's a control mechanism, right? Right. I care not who is in power, but I care who runs the money supply. What is the biggest, most valuable brand in the world? Apple. And what does it have a bite out of? Apple, the forbidden fruit, the fall of mankind. They put it right in front of your face. Right. Siri, iris. Hello, the all-seeing eye. Siri backwards is iris, all-seeing eye. They do it in plain sight. And then not only that, but one of the magazines, there's Elon's mom like this. History, his story. Who wrote it? That's what I challenge a lot of people. I'm like, where do you get your information from? Where do you see it? Where'd you hear it, right? Once you take that red pill, there is no going back. You cannot unsee, right? Live backwards is evil. Lived, meaning you're no longer alive, spelled backward is devil. Here's the thing. Like is an enneagram for heart. Heart. Going all the way back to 1302 when the very first trust. Papabile unum sanctum, the first express trust. He claimed control over the whole planet, which made him king of the world. In celebration, he commissioned a gold-plated headdress in the shape of a pine cone with an elaborate crown at its base. The pine cone is an ancient symbol of fertility and one traditionally associated with Baal, as well as the cult of Sybil. It also represents the pineal gland in the center of our brains, crystalline in nature, which allows us to access source, hence the 13-foot tall pine cone in Vatican Square. You can think about why the pontiffs would idolize a pine cone. The first crown of crown land, Pope Boniface VIII, was the first leader in history to create the concept of a trust, but the first testamentary trust through a deed and will creating a deceased estate was created by Pope Nicholas V in 1455 through the papal Romanus Pontifex. This is only one of 3 papal bulls to include the line with the incipit for a perpetual remembrance. The bull had the effect of conveying the right of use of land as real property from the express trust unum sanctum to control of the pontiff and his successors in perpetuity. Hence, all land is claimed as crown land. The first crown is represented by the first Sisticate trust created when a child is born. It deprives us of all beneficial entitlements and rights of land. They claimed all the souls on the planet, and they actually wrote it on skin of some sort. Part of what I wanted to talk about today is how people don't even understand that we are still to this day practicing the occult and not even knowing it. The Sisticate Trust, which happened just after the plague and the Great Fire of London, when they swept in Admiralty law. Basically what they did was they hijacked everyone's estates, claimed everyone dead at sea until you claimed your estate. And when you claimed your estate and proved that you were alive, they would give you back your estate with interest. You love the year, eh? 1666. With Admiralty law, what people don't seem to understand is you are acting on behalf of somebody who is not real. You are claiming somebody who you are not. When you're born, your parents get what they call a registration of live birth. The registration of live birth is that somebody came out of, and we all know, the birth canal. You'll see all these words about water and boats. He came out of the birth canal. The registration of live birth was your parents signed you over. Now, here's the interesting thing. How many things in life
do we register, Donut? Right. A car, Houses, houses, children, wills, estates, everything. jobs. I'm a registered nurse or whatever Yes. they call. We're going to go back to etymology. And regis is Latin for the king, occurs in numerous English place names. The name usually recalls the historical ownership of lands or manors by the crown. Now, what is Tracian, and where does that come from? It comes from the word tradition, tradition, definition, Latin, delivery of possession, a surrendering, a delivering. So every time you register something, you're delivering it to the crown. So you don't own anything. And that's what the people don't seem to understand. You don't own anything. Lodial title? Yeah, a lodial title means that you actually own the land. The crown does not. Yeah, and they got rid of a lodial title. So no one, you got to pay your property tax. Like, nobody owns anything. And not only that, but like even when you register your children and you get your birth certificate, right? Birth certificate, birth is where a boat is parked, right? Remember what I said, 1666, they deemed us dead at sea in a vessel, right? Right. So we're on a vessel, we're dead at sea, right? So they gave us a birth certificate to be able to dock on the land and give us a certification, right? And then they allow us to be the citizen of the ship. So now we're a citizen of the ship. And then anybody that we have that are relatives, we have relationships. They're related to my ship. Yeah, and every ship is named after a woman. They name their ship like Mary, the ship Mary, and the gives birth, the ship gives birth. The Charter of Rights, if you go to the Constitution, if you go to all this stuff, how are they written? How are they written? If you look at them, they're written in all capital letters. Was that the way you write English language? No, I don't believe so. So where does all caps come from? Well, that's legal documentation. If I remember correctly, legal documentation is like corporations. If it's a corporation and you're legal, then that means that you're not alive. It means you're dead. They love to use the word person. And if you go into Black's Law, which they love to change the name, which, by the way, legalese is actually its own language. It's the formal and technical language of legal document that is often hard to understand. And the reason it's hard enough to understand is because they use one word that we would normally think it means one way, and they'll put it in there, and then so you're reading it and you're like, but that doesn't make any sense, because what I know in the Webster's Dictionary, it means this. But they have their own set of subset rules, and in fact, they change words in the blacks. You love the word Black's law, black magic, right? What do you get with politics and a magician? A politician. But the Constitution, the Charter of Rights, they use the word persons or person. In Webster's Dictionary in 1828, defines person, Latin persona, said to be compounded of per, through by law and sona sound, a Latin word signifying primarily a mask used by actors on the stage. Well, if you're wearing a mask, that means that you're not even you. You're actually pretending to be somebody else, right? What do you do on a court? Well, usually you play. So if I'm an actor and I'm on the court, that means I'm playing, I'm acting. I'm assuming somebody that you gave me. Well, how did they get the right to do that? Oh, that's right. My parents registered me to the crown. So they gave away my rights, their free will. I do have a soul. I do have an estate. But I need to now prove to them, because my parents gave me away, that I actually am of sound mind, body, and soul. And I'm a man or a woman on a land and not a person. And you can't do that in a court. And the reason you can't do that in a court, because they don't have jurisdiction over a man or a woman. And in fact, law stands for land, air, and water. And the land and the water can't speak to each other. Only the air can. And the air is ecclesiastic, which is what? Religion, morality, all of that stuff, right? And if you look at law now, morality has nothing to do with law. None. Zero. It's been taken out. In fact, all the prefixes of the word God in law has been struck down as meaning absolutely nothing, which is interesting. Really, when you're going into a court, they're trying to get you to assume through deception and through indoctrination of who we are, that you are acting on behalf of the man or a woman so that they can discipline you for the actions of their law. The very first thing when you go to court, right, is not to go to court, is to be able to have dialogue with them, because they don't want a man or a woman in the court, because they can only talk to what?
dead people. That's all they can talk to is dead people. Period. Right? What do you think they summons you? What is a summons? What is the word summons? That's a conjuring of the dead. Where they're like, hey, dead person, come into my court. Wow. Right? Right. All rise. Rise from the dead, my people. It's all occult. You are a franchisee of the crown, the state, whatever it is that you want to call it. So all these elites, all these corporations, all of them, what do you think they have behind the wall? Trust. All of them. Why? Because you can't do anything. It's called a trust. And if someone comes over after a trust or anything, they just collapse it. And then it's dead. There's no way for them to get at it. So they hide it all within the trust. And see, they'll never open up trust because guess what? Then that sets precedence. And if you set precedence, then what do? That opens up the Pandora's box for all of them, finding out all the things that they are involved in. Business is bus. Navigation through the dead world. It's to supply the dead people. With dead people on the money too. Yeah. So one of the things that it says in the Bible is not to swear on his name. What is the first thing they do when they get you in the court? Put your hand on the Bible, swear to tell the truth, nothing but the truth, so help you God. They get you to commit sin before you even get into the courtroom. Passport, right? That's another one, right? Well, what does that have to do? Pass the port. Banks, river banks, currency. All of it has to do with money, which goes back to the 1666 and Sesquivet Trust. Wisdom is the ability to take past experiences, knowledge, and put it into play now, right? See, the unconscious mind lives in the past, and it continues to beat us down until we learn the lessons, perpetuate. 95% of the thoughts that we have every single day are the same ones we have every day. Right. 5% of your thoughts are new. And it's that 5% of thoughts that can actually move you to the next level, right? The wisdom, the learning. And one thing I've learned on my journey is you have to be willing to challenge your beliefs at all times. Because the moment that you shut that down, the moment that you stop challenging your existing beliefs is the moment that you are stopping all growth. Jo. Also, ich glaube, in den 3 Videos ist alles drin, was ich auf Deutsch verfasst habe. Ich sage mal, in Kurzfassung. Den Rest kann man selbst nachrecherchieren. Geht am Freitag online. Sollte alles gut laufen. Ich hoffe, euch hat diese Thematik gefallen. Für einige ist es vielleicht neu, für andere ist es schon bekannt. Aber auch diese Sachen spielen da eine wesentliche Rolle. Ich sag nur der Strohmann, wie man mit Wörtern jongliert und wie man uns da von klein auf indoktriniert hat, so wie er das so schön beschrieben hat. Gut, das denke ich war es dann mal für heute erstmal. Wie gesagt, ihr könnt mich in Telegram anschreiben. Im Chat habe ich nochmal den Namen rein. Im Kanal, in der Kanalbeschreibung müsste auch sämtliche Links vorhanden sein. Dann schreibt mir auch gerne eure Vorschläge. Bin ich gerne bereit. Ich schaue sie mir an und da kann man dann auch ein Thema drüber basteln. Auf jeden Fall bedanke ich mich und auch für eure Geduld, die ihr uns mitbringt, dass wir die Projekte fertig bekommen, dass die Qualität auch besser wird. Wir verbessern uns ja auch immer Stück für Stück. Man lernt die Software auch immer mehr kennen, sind wir mal ehrlich. Und man findet hier und da wieder neue Sachen heraus und die wollen wir dann auch in die Videos mit einbauen, um die Qualität auch zu steigern. Wir danken auch allen, die uns da unterstützen, immer wieder. Ja, und ich würde vorschlagen, sollte nichts schief laufen, bis spätestens nächste Woche Dienstag, so 20:15 Uhr, 20:30 Uhr rum, gehen wir wieder on. Und das war's von meiner Seite her. Erstmal. Vielen, vielen Dank.
Habe euch schon vermisst, ehrlich, den Livestream. Hatte auch ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, Lampenfieber gehabt. Das erste Mal seit langem wieder. Auch wenn man niemanden sieht, äh, ist trotzdem eine Präsenz vorhanden und das spürt man auch. Und dafür sind wir auch sehr dankbar. Gut, genießt noch den Abend ein wenig, lasst euch nirgends wie stressen, gar nichts. Bleibt immer in Balance und so weiter. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Dienstag spätestens. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Drückt euch ganz fest und wir sehen uns. Bis bald. Ach so, bevor ich es vergesse. Freitag Premiere. Ich gehe davon aus, es funktioniert. 20:30 Uhr werde ich den freischalten. Bis dann. Ciao, ciao.